들어서 제가 세 개의 결심을 했다고 말씀드렸는데요. 매일 아침 하는 그 담배고, 그 다음에 BMW, 버스 타고, 메트로 타고, 그리고 걷는 거, 워킹. 그 다음에 이제 패러데이를 매일같이 한다. 영어 공부를 한다. 그거랑 같이 그렇게 했는데, 오늘은 그 패러데이에 대해서 여러분들께 설명을 좀 드리고 어떻게 하는 것인가, 여러분들도 혹시 관심이 있으신 분들은 동참하시기를 바라는 뜻에서 패러데이 공부하는 법을 소개하도록 하겠습니다. 패러데이 잉글리시 웨이라는 영어 공부하는 밴드인데요. 패러데이 잉글리시 웨이 제로원은 2023년 1월 2일부터 4주간 진행된다. 매일 공개되는 유용한 구문으로 문장을 만들어보고 해당 구문을 집중적으로 반복 연습하는 미션을 진행하게 됩니다. 하고 싶은 말을 영어답게 표현하는 구조를 익히고 이렇게 익힌 구문으로 영어다운 문장을 쓰고 말할 수 있게 될 것입니다. 패러데이는 한 달 동안 매일 새로운 미션을 전달받고 자정이 되기 전까지 수행하며 하루하루 생존하는 온라인 서바이벌 커뮤니티입니다. 지금 제가 이 고고랑 함께 이 패러데이 잉글리시 이 공부를 지금 하고 있는데요. 여러모로 참 장점이 많은 것 같아요. 이거는 베타랩의 대표 최도욱 씨가 주관해서, 그런데 보통 이제 멤버들이 한 5, 60명 이렇게 들어오죠. 직접 그 말로 설명을 하는 것보다는 직접 제가 하는 것을 보여드리면서 설명을 드리는 게 좋을 것 같아요. 그래서 이제 예를 들어서 이제 오늘 같은 경우에 자 봅시다. 그러면 이제 day 8입니다. 오늘 pay a high price for, 즉 무언가를 위해서 값비싼 대가를 치렀을 때 사용할 수 있는 문장입니다. 단순히 돈과 시간이 많이 들어갔을 뿐만 아니라 얻는 것보다 잃는 것이 훨씬 많은 것 같은 상황에서 사용되죠. 영상에서는 우리가 지금의 문명사회를 이루기 위해서 너무 큰 비용을 치르고 있다고 말하고 있는데요. 대여 여러분은 무엇에 대해서 지나치게 큰 값을 치르고 있다고 생각하시는지 궁금합니다. 이게 생각이 필요한 부분이거든요. 한번 볼까요? 좀 크게 해서 다시. We're paying a really high price right now as a civilization. We don't see the actual picture that will allow us to solve a lot of the problems that we face. 패러데이에서 제공된 관련 영상 여러 번 반복해서 듣습니다. 굉장히 도움이 되죠. 굉장히 큰 도움이 됩니다. We don't see the actual picture that will allow us to solve a lot of the problems that we face. And we're paying a really high price right now as a civilization. We don't see the actual picture that will allow us to solve a lot of the problems that we face. And we're paying a really high price right now as a civilization. 일단 이제 다시 미션 문장으로 가게 되면 We are paying a really high price right now for this developed civilization. 지금 우리는 현대 문명 사회에 아주 큰 대가를 치르고 있습니다. 이런 얘기인데, 이거를 읽고 녹음해서 일단 붙이는 것이 일단 미션 중에 첫 번째고, 두 번째로서는 나의 문장을 만드는 거죠. 그래서 paying a really high price for, 즉 우리는 무슨 대가를 치르고 있다. 무엇에 이런 말이죠. 여기서 이제 구문 체크 같은 거를 보면 to pay a high price for, 무엇에 큰 대가를 치르다. to pay a price for, 무엇의 값을 지불하다. 대가를 치르다. civilization은 문명 전 세계 뭐 이런 말이죠. 여기서 이렇게 나의 문장을 완성해서 인증글 쓰기를 이제 하면 되는 것입니다. 우선 뭐 읽는 것은 큰 문제 없으니까 바로 이제 시작을 하게 되는데, 이거 하기 전에 인증글 쓰기를 누르고, 지금 이게 8일차인데 자 한번 봅시다. We are paying a really high price right now for this developed civilization. 이렇게 읽는 거예요. 그러면 이제 저도 이제 읽어야 되는데 우선은 미션 문장을 외워야 되겠지. 이분이 한 걸 한번 볼까요? We are paying a really high price right now for this developed civilization. 이렇게 영어로만 읽으면 돼요. 그러면 이제 이 아그네스 최도욱 씨가 구문 활용도 좋고 live up to others' expectation 표현도 감사해요. We are paying a really high price for living up to others. 이렇게 지금 돼 있네요. 자, 그래서 지금 미션 문장이 We are paying a really high price 이렇게 돼 있죠. 자, 그러면 이거를 일단은 카피를 떠옵니다. 미션 문장을 본문 복사를 하고, 그리고 일단 인증글 쓰기로 들어가서 여기다가 본문을 갖다가 붙이죠. 자, 일단 읽어야 되니까 자, 요거를 여기 보면은 참
여러 가지로 좀 굉장히 잘 돼 있어요. 이 음성 메시지를 이제 하게 되고 이거를 딱 해서 자 지금부터 녹음하면 됩니다. We are paying a really high price right now for this developed civilization. 녹음이 됐으면 끝내고 그 다음에 갖다 붙이게 하면은 딱 이렇게 올라갑니다. 자 이제 나의 문장을 만들어야 돼요. 이거는 조금 생각을 좀 해봐야죠. 이럴 때는 이제 이분의 문장을 한번 참고를 하는 것도 좋죠. 이분은 이렇게 했네요. We are paying a really high price for living up to others' expectations. 즉 우리는 다른 사람들의 기대에 부응하려고 아주 값비싼 대가를 치르고 있다. 이런 얘기죠. 저는 아주 간단하게 했습니다. 즉 북한과의 평화를 유지하기 위해서 값비싼 대가를 치르고 있다. 이렇게 해서 We are paying a really high price for keeping peace with North Korea. 이렇게 간단히 했는데요. 이것도 이제 영어로 읽고 문장을 붙여야 됩니다. 그럼 다시 음성 메시지로 들어가서 누르고 녹음하면 되죠. We are paying a really high price for keeping peace with North Korea. 이렇게 끝냅니다. 그리고 이거 첨부하고 그리고 딱 이제 완료 버튼 딱 누르면은 이제 오늘 미션이 딱 완성된 거예요. 저는 이제 오늘 8일차인데 벌써 2번이나 빠졌어요. 깜빡한 거죠. 이렇게 영어 공부를 하게 되면은 영어를 독해하는 그 능력도 물론 저거 되지만은 자기가 영문으로 자기의 생각을 갖다 표현할 수 있는 그런 계기가 되는 것 같아서 굉장히 좋습니다. 사실 오늘 문장만 딱 띄어서 이제 보니까 이게 연결이 잘 안 되는 것 같은데 사실은 전체 아주 기다란 그러한 문장을 약 4주간에 걸쳐서 우리가 공부를 하는 거예요. 전체 문장은 이렇게 되어 있습니다. When we see our planet from the perspective of space, certain things become undeniably clear. 지구를 우주의 관점에서 바라보면 부인할 수 없을 만큼 명확해지는 것들이 있습니다. We keep trying to deal with issues such as global warming, deforestation, biodiversity loss as standalone issues. 우리는 지구온난화, 산림파괴, 멸종 위기와 같은 이런 이슈들을 그냥 그 단독적인 그 하나의 문제로만 다뤄봤습니다. When in reality they are just symptoms of the underlying root problem, and the problem is that we don't see ourselves as planetary. 현실에서는 그건 근본 문제의 현상일 뿐이고 문제는 우리 스스로를 행성으로 보지 않는다는 것입니다. When I looked out the window of the International Space Station, I saw the paparazzi-like flashes of lightning storms. 우주 정거장에서 창밖을 보면 파파라치 사진기처럼 반짝이는 내우가 보입니다. I saw dancing curtains of auroras that seemed so close it was as if we could reach out and touch them. 춤추는 아우라 커튼이 어찌나 가깝게 보이는지 마치 손으로 만지면 닿을 것 같았습니다. 이렇듯 이 패러데이 공부는 단순한 그 문장을 공부하는 것이 아니고 전체 그 컨텍스트를 이해하는 과정에서 영어를 배우는 것이기 때문에 여러 가지로 많은 도움이 됩니다. 우주에 관한 지식, 환경에 관한 각성 이런 것과 더불어서 영어로 표현하는 방법까지 배울 수 있으니까 너무나 좋은 것이죠. 저 패러데이가 내가 오늘 다시 이제 쭉 보니까 굉장히 장점이 많네. 아그네스가 굉장히 설계를 잘한 거예요, 저게. 첫째는 어떤 사회적인 아닌 이런 이슈에 대해서 우리가 생각할 기회를 주고 영어로 표현하는 방법을 외우게 한다고. 그 다음에 영어 문장을 만들게 하니까 영작까지 한단 말이야. 그걸 혼자만 하는 게 아니고 다른 사람이 한 걸 참고로 하니까 공부가 돼. 여러모로 장점이 있다. 하는 사람 입장에서 얼마나 힘들겠어 저거를. 내가 그래서 조금 받으라니까 너무 힘들으니까. 이거 굉장히 공사야. 오늘 아침을 먹으면서 고구랑 이야기를 나눴듯이 여러모로 큰 장점들이 많은 그런 영어 공부입니다. 혹시 여러분들께서도 관심이 있으시면 조인하시기 바랍니다. 말씀드렸다시피 우리가 지금 배우고 있는 이 짧은 문장들은 지금부터 보여드리는 이 영상의 일부분입니다. 여러분들의 참고를 위해서 론 갈란이라는 전 우주 비행사가 이야기하는 I went to the space and discovered an enormous light. 나는 우주로 갔었다. 그러고는 엄청난 거짓말들을 발견했다. 이런 제목입니다. 우주와 지구, 우리의 삶과 환경, 여러 가지 측면에서 많은 통찰을 보여줍니다. 권덕TV였습니다. 오늘도 행복한 하루 되십시오. 감사합니다. To deal with issues such as global warming, deforestation, biodiversity loss as standalone issues, when in reality,
They're just symptoms of the underlying root problem. And the problem is that we don't see ourselves as planetary. When I looked out the window of the International Space Station, I saw the paparazzi-like flashes of lightning storms. I saw dancing curtains of auroras that seemed so close it was as if we could reach out and touch them. And I saw the unbelievable thinness of our planet's atmosphere. In that moment, I was hit with the sobering realization that that paper-thin layer keeps every living thing on our planet alive. I saw an iridescent biosphere teeming with life. I didn't see the economy. But since our human-made systems treat everything, including the very life support systems of our planet, as the wholly owned subsidiary of the global economy, it's obvious from the vantage point of space that we're living a lie. We need to move from thinking economy, society, planet to planet, society, economy. That's when we're going to continue our evolutionary process. I'm Ron Garin. I'm a former NASA astronaut and former combat fighter pilot and the author of Floating in Darkness, A Journey of Evolution. We are all, as a species, to some extent, floating in darkness. And I use Plato's allegory of the cave to illustrate how a lot of times we think we know the whole picture, when in reality we see a very, very small representation. We don't see the actual picture that will allow us to solve a lot of the problems that we face. And we're paying a really high price right now as a civilization. This is a really, really dark time. And part of the reason why we're not solving the problems is because we don't have the right perspective. We're not addressing things in the reality of the situation that they exist. And I think that's one of the reasons why we need to leave the cave. We need to get out of the darkness. A lot of astronauts who go to space come back and they feel that there has been some sort of transformation. And a term was coined back in the 80s called the overview effect. And the overview effect describes the shift that astronauts have when they see the planet hanging in the blackness of space. There's this light bulb that pops up where they realize how interconnected and interdependent we all are. A little over 50 years ago, humanity as a whole had a collective out-of-body experience. On Christmas Eve, 1968, the crew of Apollo 8 came out from behind the far side of the moon on their fourth orbit. They took a famous color photograph, and that photo is called Earthrise. Earthrise is the first color photograph to see the whole planet hanging in the blackness of space, and the first to capture that for the rest of us. And this image revolutionized how we see the world, how we see ourselves. There is no such thing as them. There's only us. And precisely 1 year before the Apollo 8 astronauts were hurtling through space on their journey to the moon, Dr. Martin Luther King Jr. gave a Christmas sermon on peace. And I believe that that sermon really gives words to what Earthrise evoked. Dr. King said, "As nations and individuals, we are interdependent. We're not going to have peace on Earth until we recognize the basic fact of the interrelated structure of all reality." Now, the interrelated structure of all reality, that's not a cliche, that's not a philosophy, that's the reality of the world that we live in. That's fact. That what happens to one directly affects all of us indirectly, that we are all inextricably linked together in this fabric of life that we call Earth. So if the overview effect is that light bulb that pops on, is the awareness of our interconnected, interdependent nature, the orbital perspective, which is the title of my first book, is what you do with that awareness. The orbital perspective is the call to action. It's a sense of injustice that we see when we see the sobering contradiction between the indescribable beauty of our planet and the unfortunate realities of life on our planet for a significant number of the inhabitants. One of the things that I realized during my time in space is that we're not from Earth, we're of Earth. And to take that one step further, is that we're not in the universe, we are the universe. We are the universe becoming conscious of itself. A lot of what we're talking about doesn't require going to space to realize. You don't have to be in orbit to have the orbital perspective. And one of the tools that we can use is a term that I borrowed from cinematography called a dolly zoom. And what a dolly zoom is where the camera is rolled back or dollied back at the same rate as the lens is zoomed in, and it was used in Jaws and Vertigo and many other films.
And what the filmmakers use that technique for is to give altitude to a scene as the foreground stays the same and the background stretches. But we could also apply that term to the challenges that we face. If we dolly zoom a situation, that means that we zoom out to the widest geographical area we possibly can, ideally the entire planet. But as we zoom out to that big picture, we don't lose focus on the worm's eye details on the ground. We don't zoom out to the point where people become numbers on a spreadsheet or a workforce or a voting block or a consumer block. They maintain their value as valued members of our human society. There's also a temporal aspect to this. We need to zoom out to the longest time frame possible, ideally multi-generational, but in the process, we can't lose sight of the short term. The last part of a dolly zoom is to see things from different perspectives, and so we understand the depth of our problem, and that makes our solutions that much more lasting and that much more effective. You have an incredibly powerful position to affect real change in the world. What I try and do is to live a constant dolly zoomed life. I wake up every morning in my bed, but I also wake up on a planet. In the long term, I'm very optimistic because I do see quite clearly a blossoming unity spreading across our planet, a blossoming awareness of our interdependent nature. That awareness will eventually reach critical mass, and when it reaches critical mass, then we'll be able to solve the problems facing our planet. And it should give us courage during these dark times to keep doing what we know to be right and to not give up hope, because we are going to see the dawn. And when we can evolve beyond a two-dimensional us versus them mindset and embrace the true multi-dimensional reality of the universe that we live in, that's when we're going to no longer be floating in darkness. We're going to leave the cave. And it's a future that we would all want to be a part of. That's our true calling.